Okay, so we were doing the first lesson about the ICT, and we were doing about what is data and what is information, what is the difference between data and informations, and what is a system. We were doing that one in the first lesson, and after that we discuss what is the ICT, and the ICT is using in many sectors. So we discussed the importance of ICT, how that has been implemented in many sectors. Um, so where we discussed the transport, how we are going to use the ICT in transport, how we are going to use the ICT in the health sector, and in many area we were discussing. And finally we discuss about the transport. Am I correct, Banura? Yes, sir. Yeah. So from there onwards, we are just going, and most probably we will finish in the lesson, I think, right? So in transport we discussed last time, and today we will go ahead with the ICT in entertainment, right? අපිට අද තියෙන්නේ කතා කරන්න ICT entertainment ගැන කතා කරන්නයි. Okay, shall we write down a heading called ICT in entertainment? ICT in entertainment. The end of the first lesson. So in the ICT in entertainment, ඒක තමයි අන්තිම කොටස අපේ යන මේ පාඩමේ. So most of the students nowadays, we are using ICT methods and techniques for entertainment. Not only listening music, not only watching film, but there are various way of using their entertainments. So what do you mean by entertainment? Who can explain me what Like is? to remove your Sorry? sir, you can like waste time, like you can when you're bored, you can just do have a enjoy. You can enjoy by Yes. getting entertained. It's basically like spending time. Yes, yes, spending time, right. It's one way of doing spending time. Uh, Shenush, how do you define the entertainment? Yes. Nisiti, how do you introducing the word entertainment? Entertainment we can use to have a relaxation. Yes, yes, it's another word for relaxation, right? So that Devon said that passing the time and having entertainment, and what else, right? Leisure time. So that means whenever we are free, we are going to have some sort of a fun, some sort of an activity to have a joyful in our mind, to relaxation. So that is what we call entertainment. So that entertainment differ from one person to the other person, right? It's differ from one person to the other person. Now for example, Sanaya is so fond of hearing music, but whereas Ashen never. Ashen wants to watch the cartoon. Can happen, isn't it? Some may like to dance, but others may not. It's differ from one person to the other person. So entertainment is that.
So that means ICT or the new techniques are used according to the person to have their entertainment, right? Then at that time there are different method, different way they use ICT for their entertainment, right? So one may listen music, right, and one may watching TV through the internet, and one may exchanging their ideas with someone else, right? For example, someone is having a free time, so that person goes to that chatting room, something like WhatsApp or Zoom or whatever, and he is talking with his friend, and he is talking always with them, right? So they are always fond of chatting. That is the entertainment. Someone is always uh, uh, like to watch all the florist, something like the flowers, and so they are fond of watching that one. So that is what we call entertainment. Then those entertainment are being done with the help of ICT. That's what it mean here. Okay, shall we write down small sentences about that? ICT is used. ICT, ICT and ICT and ICT and ICT and the new technique and methods. ICT and ICT and the new techniques and methods. ICT and the new techniques and methods are using for entertainment, for entertainment for entertainment. The way of entertaining, the way of entertaining, the way of entertaining, the way of entertaining may different one person to the other, one person to the other. One person to the other. Therefore, the ICT is the best method. The ICT is the best method. ICT is the best methods to have their own entertainment. To have their own entertainment. Following other few entertainment methods. Following other few entertainment methods. So you can write down there are some methods, no? For example, listening music. Okay, one by one, just put it one by one down. Listening music. Listening music, watching TV, talking with people,
talking with people, or you can say chatting with people, doesn't matter. Finding information in the internet, finding information in the net, reading ebooks, reading ebooks, taking photograph, taking photograph, developing softwares, playing games, etc., etc., many more, right? Playing games and many more. Right? Okay, just read that area in the book. You have the book with you, no? Just go through your book and just read it, that area. Okay, now you can see this in your book, entertainment and relaxation. There is a diagram here. Can you see the diagram here? In this diagram, there are some more area that has been explained. Now, social network. What do you mean by social network? Yes? Social network කියන්නේ මොකක්ද? So, what is network? It seems Nisiti, what is network? Just say something, doesn't matter. You either it's right or wrong, doesn't matter. I need you to talk, that's all. Because I need you to familiar with us. That's why I'm asking your questions, right? Not to make you in difficulties, but to have familiar with us, right? Yeah, Nisiti. A connection. Sorry? A connection. Network is a connection. Okay. Devin, why you are switch off your camera? It should be switch on. I went to the washroom. No need. Just switch on it and go it. Okay. Kavishka, how do you define the network? The connection
between two or more computers. Very good. That's the thing. Yeah. Network means a connection between two or more computers or more devices. So that is called network. So social network in the sense, Ashen, social network, why we say social? What is the meaning of social? Right. Social means a group of people. Right? Social means a group of people. So network means what? There are many group of people are in different places in the world. Right? So we are connecting together. So that's why we call social network. Right? The people who are living in Kandy, the people who are living in Gaul, the people who are living in Colombo. So we get together on a certain time in the same time, right? In the same time. So that sort of a network is called social network. In the same way, so that network can be go away with the world around. Something like I can talk with the American person or England person, and the person who are here. So all together connecting to each other at the same time. So that's what we call social network. Right. Is that good or bad, Sanaya? It's good, sir. It's good. Right. Ushadi, what about you? Is it good or bad? It's good, sir. It's good. Senusha, Yes, sir. is it good or bad? What, sir? Good morning. දැන්ද නැගිට්ටේ? නෑ සර්. ඇහුන්නේ එහෙනම් නෑ සර්. ඇහුන්නේ නැත්තම් ඇහුන්නේ නැහැ කියන්න එපා හලෝ. සද්ද නැති හිටියේ මං අහනකම් ඇහුන්නේ නැහැ කියන්න හිටියේ. ආ? අර සූන බයිනවා අහක බලන් ඉන්නවා පාඩම් කරන්නේ නැහැ කියලා පාඩම් හුඟක් දෙන්නේ නැහැ කියලා. හුඟක් දෙන්න ඕනේ හරිද? right? බානුර මම මොකක්ද අහුව ප්‍රශ්නේ? බානුර? Network good or bad? Good or bad, right? Network good or bad. Kavishka, how do you say? Puta, network is good. Social network is also good. But the way that we are handling may be the bad. Right? So here in the social networks are there in your book also. So that we can take as entertainment also. Not only entertainment, but it can be used as to gain our knowledge. Right? To share our important things with them, or we can share their things to us, right? Reciprocating each other. So that can happen. So the social network is very good for our for day-to-day activities. Passcode එක Excuse me, sir. G10යි E simple at GN at mark එක GN meeting ID එක දන්නවනේ ඔක්කොම
නෑ ඒක තමයි පුතා. ඒක වැරදි නිදර්ශන එක try කරන්න. එhmenan ආය ඔයා log out ලා log on ලා try කරන්න. ඒක තමයි එක. right okay. සමහර මොකද උනේ පුතේ? සර් පවර් කට් එකක් තිබ්බ සර්. right okay. දැන් ජොයින් වෙනවා සර්. no problem සර් පුතා. කොච්චර ඉඩ තියාගන්න ඕනද සර්? ලොකුවට ඉඳ තියාගන්න ඕනේ කොච්චර පොඩ්ඩක් තියාගත්තනම් ඇති. පිටු කාලක් වගේ. කාලක්වත් නේතරවට. ඕකේ සර් thank you සර්. right. එතකොට අපිට social network පුතා ඉතාල වැදගත්. හැබැයි ඒ වුණාට ඒවා අපි හරියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හොඳයි. ඇයි අපි ඒක හරියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ? නිසිත කියන්න බෑනේ ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ කියලා. ඒක හොඳයි. නමුත් අපි හරියට ඒක මෙහෙවන්න ඕනේ. හේතුව මොකද්ද? හැක් කෙනෙක් කම්පියුටර් එක හැක් කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද හරි. උවානේ ඇයි අපි ඒක හරියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? We will be lost our concentration on our day-to-day activities. චූටි පුතේ චුට්ටක් හයියෙන් කියන්න ඔයාගේ මයික් එකේ අඩුවක් තියෙනවා අපිට. ඇහෙනවා අඩුයි. We will be lost our concentration on our day-to-day activities. Right, okay. That because if you are using more than the time that we are using, right? Okay. Devin, why said we have to be careful when we are using social network? Because the addiction. Addiction. Yes, addiction and sometimes over chatting makes you to like go to bad things like drug dealing and Very good. That's the main thing that we have to aware of, right? and scamming people to get money like Okay. panchakarana. Yes, scamming, right? Now the main thing that why we have to be aware of that social network is something like there are a few things that we have to be careful, right? First thing is, as he said, addiction, right? Addict, right? That is another thing, right? ඒ කියන්නේ අපි ඕන තරම් ගියාම ඒක ඇඩික්ට් වෙනවා. ඇඩික්ට් වුණාම අපිට මොනවද වෙන්නේ? ඒක අපිට එයින් යාට කරගන්න බැර වෙනවා. Right? And next one is next point is, if you are using the social network, if you are familiar with the other person who are not around us but far away somewhere, for example a person you are always familiar with like person like American, and you are here, so both of you are talking always and you are having a familiar with them, but the way they are thinking, the way they are having their dress and all, so it's different than ours. And if you are always dealing with them, means you are going to take their habits, take their many things to your life, the way that they are dressing, and you are trying to dress in your in Sri Lanka like here. Now, for example, if you are having a friend in America, so they always wearing their clothes in halfway, not the fully way. But in Sri Lanka, us, we always in the fully way, no? But if you are having so familiar with them, you are trying to imitate them. Then you are also trying to have the clothes as they wear. So that is bad habit. So that can happen, right? So they are unsuitable things come into our life. So we have to be careful not to take unnecessary thing from that end, right? So that is the next disadvantage. But rather than that, all the others are good in the social network. So we can share with them our educational things, and we can ask them their help for us, and so the knowledge we can take from them, and we can find out their things, and we can take new things, we can develop new things with them, right? So there are many advantages than the disadvantage, so it's better.
right? And the other thing is, in the social network there are many hackers as well as deceivers, right? Cheaters are also there. Cheaters, they cheat them, so you have to be careful, right? ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා වෙන්න ගාම ඕගොල්ලන්ගේ ෆොටෝස් අරගන්නවා, ඒව වෙන වෙනවට ආදිශ කරගන්නවා, ආදිශ කරලා දානවා. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ව ට යම් ආකාරයකට මනස වෙනස් කරලා යම් යම් දේවල් තුලින් ඕගොල්ලන්ගේ අනවශ්‍යදියට ඕගොල්ලන්ගේ දේවල් අරගෙන ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ව බ්ලැක්මේල් කරන්න ගන්නවා. අර ඩෙවින් කිව්වා වගේ බොරු කියලා සල්ලි හොයා ගන්න ගන්නවා නේද? එතකොට අපි දන්නේ නේ අය කවුද කියලා නේ? එතකොට අපි හොඳට පරිස්සමෙන් ඒවා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අනවශ්‍ය විදියට යන්නේ නැතුව. So social media is good, but we have to be careful when we are using it. When we are using it, right? So without social media we can't go. We have to deal with them, but you have to know how to deal with them, right? So that is what, okay. So we can use the social media as our entertainment and listen to music in the book, as you said, and digital photography, digital photos, video games, right? Watching movies, watching digital technology TV programs, and e-books, e-news, right? Downloading many things. So these are the things that we can have entertainment in the ICT, right? So ICT නිසා අපිට ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන්, right? අපි ওই ටික එක්සෑම් එකටම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඕගොල්ලෝ මොකද කරන්න ඕනේ? ඔය ටික විග්‍රහාත්මකව කියන්න ඕනේ, right? හොඳයි පුතාලා. The next thing is, so we studied so far, ICT is the best. ICT need. Without ICT we can't live, right? Something that we were talking about. But because of ICT itself, there are some problem comes. That means demerits of ICT. So what are all those demerits? That's what we have to understand again. ICT කියන එක හොඳයි කියලා මෙච්චර සාකච්ඡා කරා. ICT නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ කියන එකට අපි එතනට නම් ආවා. Hey, even when we are looking at hospital, government sector, transport sector, even fishery, agriculture, in any sector, we said it is very important ICT. We were talking like that. But even that, if you are talking that ICT, there are still problems because of ICT. There are some demerits. But remember, only few demerits, but there are very vast merits. That is why everybody is always studying with ICT. You know, sometimes from next year itself, when the syllabus is changing, ICT may be a main subject sometimes. For that it is important. Even if you go for the A level, right, in any streams you can get that ICT as a subject. Even maths, even science, even you go for the tech, commerce, for any streams you can take with ICT as a subject, where your Z score is going up for the campus. So far it's good. So if that is so important, right, why do they keeping quiet without making that subject as a main subject? No, they will do later on, right? So we are still saying ICT is important, it's very important, and still when we are talking like that, but it still we have some demerits, right? ICT කොච්චර හොඳයි කිව්වත් ඒවල අඩුපාඩුත් වැරදිත් තියෙනවා, right? මොනවද ඒ අවාසි කියලා බලමු අපි. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒ අවාසි වාසි අතර පරතරය මොකක්ද කියලා. ඒ අනුව අපි ගොඩාක්ම සුදුසු කොයි එකද පාවිච්චි කරන්න කියලා, right? So in your books, next chapter is demerits of ICT, right? බලමු ඊළඟට කියන්නේ ICT වල තියෙන අවාසි මොනවද කියලා. Okay? 1.5, just go through your book, demerits of ICT. චූටක් කියව ගන්න එක හැමෝම.
Samira, can you read this loudly? Samara, ne? Samira, not Samira, Samara, sorry. Demerits of ICT. Not only does ICT help us as enabled to perform our day-to-day activities, it has become a close companion also. However, if you associate this companion in the undue manner, it may bring forth undesirable effects to you as well as the entire society. The following are some of the addict a student or another person who immerses himself herself in the excessive use of computer or who plays games on internet without a limit may lose the track of education and or end up with elements such as sore eyes, back pain, headaches, etc. Okay, Building okay, Buddha. But unsuitable. wait. Now, because of addictions and the continuous working with the computer and the devices, so there are many causes. There are many sicknesses are coming. There are many sicknesses. Not only addiction, but only by addiction you get that mental problem, and also you may have the physical healthy problem like sore eyes, back paining, right? And there are RSI, stress repetitive, and then the stresses, right? So there are many sicknesses can occur because of the continuous working in the computers and the technique methods, right? So that is what it says, addiction, right? Addiction. Okay, next one is building unsuitable friendship through the social media. Unsuitable friendship, remember that one. Suitable friendship is okay, but unsuitable friendship is the worst, right? If you happen to go to that internet, there are many cases, there are many incidents that I can't explain you now, but there are many incidents that without knowing yourself, you have been tapped to all those matter, right? It's unsuitable relationship is there, right? They seems to be very friend of you, but they are the enemies of you, and they make you a worse thing. So that is what you have to be careful, right? So building unsuitable friendship is the cause of that. Okay, and the next thing is when the computer is infected by virus due to improper use of internet, it may not function properly, out of date, right? So if you are using the internet without any safe, then your computer will be damaged by with the affecting viruses and all. Then the next one is mental disorder. මානසිකත්වයටත් එක හේතුවක් වෙනවා, right? Some unwanted unnecessary things are you are watching every time every day, so that will be a mental health, mental disorder can occur. Then there will be a big problem, right? And then the publishing of distorted photographs and all, that can also occur. අනවශ්‍ය විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ ෆොටෝස් වගේ දේවල් අනවශ්‍ය ආකාර ව්‍යාප්ත වීමත් කරවීමත් ඒක එක හේතුවක් වෙනවා මේ ICT නිසා ඇති වෙන දේවල්. So if you are always being with the computer, not playing or not going here and there, sitting down in the chair with the laptop or desktop or the tab, whatever it is, then you have lack exercise. Therefore, you may getting fat, obesity. So that also very bad habit to your life. And then because of this ICT technique and the equipments, you always become isolate, right? Even when you go to your class, you are going with the computer phone and chatting like this. When you are standing in the bus halt, you are chatting with the what? Phone, right? Even when you go for a trip in the school or in the society with your family, whatever, so you go to the corner of the bus near that window and take your phone and you just scrolling and all. You are not talking with other, not singing a song and all. No, so that happened. ඒක ගොඩාක් බලපාලා තියෙන අද සමාජය. අද සමාජය ගොඩක් අයට.
ගිහලා බලන්න. නිකමට ඔයාලා අධිකරණ කරලා බලන්න පාරට ගිහලා බලන්න. ඉඳගෙන ඉන්නේ නැද්දි? ගෑනු ළමයි විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ වගේ අය ගහ ගන්නවා මුඩ්ඩක් කරට. ඉතින් කියෝ යනවා. අනිතුන් ගැන බලන්නේ නැහැ. නේද? පිරිමිත් එහෙමයි. ගෑනු විතර නෙමෙයි. පිරිමිත් එහෙමයි. කට්ටිය මෙහෙමයි. නේද? ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. රයිට්. ඒතකොට බහුතරයක් යන්නේ ඒකටයි. ඒතකොට අර සෝෂල් ඒක සම්බන්ධතාවය නැතුව යනවා නේද? ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් හේතු නිසා අපි තව කෙනෙක් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. රයිට්. ඉතින් මේ ගිය මාසේ අපි ට්‍රිප් එකක් ගියා ළමයින් අරගෙන ඒ ගියලේ පුතේ මම සම්පූර්ණ තහනම් කරා ඒ ළමයින්ට කිසිම ෆෝන් එකක් ගේන්න. අඩුතරමේ බටන් ෆෝන් එකක් ගේන්න තහනම් කරා. කිසිම ෆෝන් එකක් ගේන්නේ කිසිම ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක් තහනම්. අවශ්‍ය නම් දෙමාපියන් මට කතා කරන්නකෝ එච්චරයි. හරිද? එතකොට ඒගොල්ලෝ බස් එකට ගියේ වෙලේ ඉඳලා අනිත් එක්කෙනා කතා කරනවා, සින්දු කියනවා, ඩ්‍රම් ගහනවා, බස් එක නගිනවා, හොඳට විනෝද වෙනවා. ඒක අර ෆෝන් එකක් අරන් ගියා නම් මොකද කරන්නේ? එක්ක කොබෝබේදී එහෙම නැත්තම් මොනවාද? අර වටේට අර මූණු ෆෝන් ගහයි, එක්කෙනා මෙහෙම ඉඳන් ගහයි, අර එක මෙහෙම ඉඳන් ගහයි. අර යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. අර අයිසොලේෂන් නේද? ඉතින් ඒකී භාවයක් ඇති වෙනවා. ඒක නිසා ඒක බලපෑමක් ඇති වෙනවා. නේද? isolation එකත් ඒක ප්‍රශ්නයක් කියලා අපිට. ඊළඟට තමයි තියෙන්නේ වැදගත් විදිහට violating the copyrights. violating copyrights. මොනවද copyrights කියලා කියන්නේ? තව කෙනෙක්ගේ නිර්මාණයක් somebody else's thing. Yes. And there, for example, sir, like putting movies to series and selling them. Yes. Yeah, that happen now. Someone else creations are being stolen without telling the owner, and then the others are trying to make money out of them. So that is the copyright. So it's also very bad thing nowadays happening in the ICT, right, industry, right? So shall we write down that small sentence about that? Right. Dear Gandhina, demerits of ICT. Okay, right? Right. Liya Gandenan, just write down. Though it is so important, ICT there can be some disadvantages. Some of them are as following. Just put bullet marks down by down. Addiction. Under that, just write down a small description about the addiction. Under that happened due to overusage.
that happen due to over usage. Because of that, there can be physical sicknesses too. There can be physical sicknesses too. Next point, unsuitable friendship. Devin, your camera must be open. This is the third time I'm telling you. Okay, sir. No Right, internet. okay. Right. Next point. There can be malware. Spreading. There can be malware spreading. Next point, mental disorder can happen. Mental disorder can happen due to mental disorder can happen due to visiting improper websites. Next point, publishing distorted photographs. Stock videos. Stocks video. Photograph alirak video. Next point, obesity due to lack of exercise. Obesity due to lack of exercise. And next point, isolation. උෂාදි වේගය වැඩිද? No, sir. Finally, violating copyrights. හරි දැන් ඕක බලපුවම් පුතේ අපි so these are the demerits, no? I mean, these are the disadvantage of ICT, or in another word we can say demerits. So these demerits can avoid or not? All these demerits can avoid or not? Onishadi මොකද කියන්නේ? නිසිති මොකද කියන්නේ ඒක?
අනිශිති ආන්න මේ හිටියේ නේද? ප්‍රශ්නේ තමයි මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ නේ. right. මම ඇහුවේ මේ demerits කියන එක හොඳ නැහැයි කියලා කියනවනේ දැන් මේවා අපිට avoid කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. right. So all these demerits can be avoided or can stop or we can protect them not to happen. So if that's so far advantages are there in ICT and there are few demerits or the disadvantages. Even if you can stop that disadvantages, then there is no disadvantage in ICT. So what we have to do? You have to use maximum use of ICT, but you have to protect the demerits. You have to avoid the demerits of ICT. Now one by one, just let me know what are the methods or the precautions that you can take to stop or avoid the demerits in ICT in order to use the ICT maximum use of that. Just let me know. Right, take one by one the demerits. First is addiction. Right, addiction is there. How I am going to avoid that? Just can you explain, Sanaya? Sanaya? Reduce the time staying with the device. How? Watch the device for like 15 minutes and stop watching. Then you can't do the ICT class also because we are doing the 2 hours now. No. Huh? Right, no problem with it. That's what you said is correct. Yes. Limiting screen time as much as possible. Sorry? Limiting screen time as much as possible. Yes. Yeah, that's correct. That's another solution. Okay. Sir, try to use the mobile phone when needed. Yes, when needed only. Right. So the addictions. Limit the usage of Bluetooth headsets. Right. No, in the addiction, in the sense I mean to say. So what you said is correct about the usage of using about the devices, no? Right. Because if you are using always the device, it also has some problem, right? So we should not always use the devices. අපි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් පුත අපි හැම වෙලෙම තියාගෙන ඉන්න හොඳ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. නමුත් අපි තියාගෙන ඉන්නවනේ කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. Anyway, so addictions ඒකට අපිට කරන්න තියෙන එකම විකල්පය තමයි මොකද්ද? අර ඔයගොල්ලෝ කිව්වා වගේ අපිට පුළුවන් ඒක සීමා කරන්න. Right? Not like 15 minutes, but according to the, sometimes if you are playing games, right? So there is no any other limit. 1 hour, 2 hour, 3 hours. So continuously you are playing games. So it's not good. Even watching that after you do that, for example, 2 hours we are doing with me Zoom now. So after that you have to definitely get a break at least 15 minutes. Not to watch at any devices in the computer or the TV. Some people are here, just finish this Zoom class, straightly go to the in front of the television and watch that film or the drama. Right? That's what happening. Now මේක විතර ගම දුවලා ගිහලා ඩ්‍රාමා එක බලන ඔයගොල්ලෝ. කරන්නේ ඒකයි. නේද? ලස්සන ඩ්‍රාමා ටිකක් යනවනේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති ඩ්‍රාමා ටිකක් තියෙනවනේ. දුවලා ගිහලා ඒක බලනවා. But not to do that one. You have to give some sort of a rest to your eye. Right? So doing that you can stop that addiction. නේද? ඒක addiction එක අපිට නතර කරන්න පුළුවන්. ඒක අපිටම කරන්න පුළුවන් දෙයක්. Next point is that building unsuitable friendships. කොහොමද ඒක කරන්නේ අපි? අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ? එතකොට අපිට කායක හරි සම්බන්ධකමක් තියෙනවා නම් අපි අය හොඳයි කිව්වා. අවශ්‍ය දේශට කරගත්තා. එතනම ටක් ගන්න නතර කරන්න. ඊට යන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් එහෙම නොගින් කරනවා නම් අපිට ඒකත් වළක ගන්න පුළුවන්. right?
එතකොට ඒක තුල සීමාව තියාගෙන වැඩ කරා නම් හරි. ඊළඟට වෛරස් වගේ දේවල් එක වළක්වන්නේ කොහොමද? ඒකත් මං කියවන එක ප්‍රශ්නයක් කියලා ICT වල තියෙන වැදගත් කොහොමද ඒක කරන්නේ? Sir, don't go to suspicious website. Use antivirus guard Yes. and reduce the use of online payments. Yes. So these are the techniques that we can use, no? And suspicious mail and all should not open it. And then you should always use the secured websites. And what are the other things? And also another thing is that you should not use the external devices. External device පාවිච්චි කරන්න හොඳ නෑ පුතේ. ඇයි ඒ? They may have viruses. So it comes to your computer. So you should avoid using the external devices, right? And the other thing is avoiding using the external devices, and you can use the protections method. What are the protection methods? Firewall. You can set up a firewall to your computer, right? Even some parents, what they do, they give their the computers to their children, but they have set up a firewall method. Firewall means it's like a you know that's a filtering method. Filtering methods. Now if this is the internet here, right? So your computer is connected to your internet, right? So everything can come from internet to here. But if the firewall is between setup, means what happen? So everything coming from the internet is coming only the necessary thing to your computer, not all the thing from the internet. So it's blocking and filtering the unwanted websites and all. So that is what happened in the firewall. So you can set the firewalls, and you can set up the virus guard, something like, right? Virus scanning guides and all. So these are the methods that we can protect from the from those viruses and all. ඒ වලින් අපිට එහෙම වළක්ව ගන්න පුළුවන්. නේද? Publishing distorted photographs, videos. ඒක කොහොමද වළක්ව ගන්නේ? සමහරවිට ඕගොල්ලෝ පුතේ ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියාම ඕගොල්ලෝ ඔහේ කැමරා ඕන් කරන ඔහේ net එකට යනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකේ වැඩ කරනවා. රයිට්? එහෙම කරන්න එපා. එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. එහෙම කරපුවම තමයි ඕගොල්ලෝ නොදැනුවත්ව ඕගොල්ලන්ගේ ෆොටෝස් අරගෙන ඒවා වෙන වෙන වලට දාලා වෙනස් කරලා විවිධ දේවල් කරලා දාන්න පුළුවන්. සමහරට ඕගොල්ලන්ගේ බය ගන්නන්ට විහිළුවට කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවා විහිළුවට කරනවත් ඒවා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒවා කරන්න හොඳ නැහැ. රයිට්? එතකොට අපි net එකට යද්දී ඒ වගේ දේවල් කරද්දී ඒ වගේ අනවශ්‍ය විදියට වීඩියෝස් ඔඩියෝස් ඕන් එකේ තියනනම් ඒවා ක්ලෝස් කරලා දාන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරි විදියට කරනවා නම් පුතා ඔයගොල්ලන් ගෙදර තියදී කම්පියුටර් එකේ ලැප් එක ඔන් කරලා තියනවා නම් ඒවා ඔන් කරලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන කැමරාවට කොලයක් මෙහෙම වහලා තියන්න ඕනේ හරිනම්. කොලයක් වහලා තියන්න. ඔක සමහර විට ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් ගෝල වැඩ කරද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නෙත් නැහැ හැක් කෙනෙක් ලොග් වෙලා ඔයගොල්ලන් කැමරාව ඉන්ටර්නලි ඔන් කරගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් කැමරාව Sir, sorry? Sir, you can buy privacy shutters. Yes. Yes. The one day what happened is there is a boy who is always going to internet and by having camera, and then he was chatting with others. So what happened that his sister came to room in order to get changing, right? So she went somewhere and just come and she wanted to change that dresses. So that boy went out because she wants to get changed, and he just minimized that program, whatever he was doing, right? He was not concerned about that the camera is there. And then that she also did not know that she said that she was thinking that it was closed, and his sister brother went out. But anyway, she was making change in the dress, and everything is being recorded, right? So we have to be careful.
You have to be careful. Then finally that has been very big case, but anyway it was calmed down because this matter was earlier came to know, right? So we that everybody come to know earlier that had happened. So just quickly go to the concerned persons, and then it has been blocked, and so it was okay. But that can happen. Therefore, if you are using a laptop or a camera, it should always close whenever the necessary time only you can open it. There should be a like no පියනක් වගේ එකක් තියෙනුනේ ඒකේ. So then it should be closed every time. එහෙම නිකන් අර කොළ කැමරා on කරලා දෙන එතන කොලයක් දාලා වහලා තියන්න ඕනේ. එතකොට කොලේ වහපම even though others are opening right. Okay, so that's what. So be careful when you are doing, because that distorted photography and all can go, and they may be then blackmail you. So you have to be careful on that, right? The next one is obesity due to lack of exercises, right? මේ එක්සර්සයිස් එක අඩු නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ තරබාරු වීම වැදගත්. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් එනවා. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් කමන්නේ දවසකට පැය භාගයක්වත් ඔයගොල්ලන්ට වෙන්න ඕනේ මොනවාද? එක්සර්සයිස් කරන්න, ඇවිදින්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ. හොඳයි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අඩුතරමේ දවසකට පැය භාගයක්වත් කම්පියුටර් ගාව පැය දෙක තුනක් ඉන්නවා නම් කොයි වෙලාවරි ක්ලාස් එකක් දෙකක් කරනවා නම් ඊට පස්සේ නැගිටලා අඩුතරම මිනිත්තු 10ක් 15ක්වත් ඇවිදීමේ ක්‍රියාවලියක් කරන්න. එතකොට අර ඔයගොල්ලන්ගේ අර බැලන්ස් වෙනවා එතකොට. එහෙම නැත්නම් බැලන්ස් එක නැතුව යනවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට එක්සර්සයිස් එකක් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් සෙල්ලම් කරන්න දවසකට. එහෙම නැත්නම් ස්විමින් කරන්න. වොලිබෝල්, නෙට්බෝල් වගේ ඒවා තියෙනවා නම් ඒවා ගහන්න. ඒ වගේ දේවල්ට ඔයගොල්ලෝ යොමු වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට අර එක්සර්සයිස් එකේ පිටම වෙනවා. ඒතර ක්‍රීඩාවත් එක්ක ඒ දෙක ගන්න එතකොට හරි. නේද? එහෙම මුකුත්ම බැරි නම් මොකද කරන්න ඕනේ? ඇනිසිති ගෙදර කැසට් එක දාන්න පොඩ ඩාන්ස් පාරක් දාන්න. ඒතරත් හරි නේ. ඒවත් කරන්න පුළුවන්. හරි? මොනාරි ඒ වගේ අංග වෙහෙසන විදිහේ ක්‍රියාවලියක් කරන්න. එතකොට කරන්න හරියනවා පුතේ. ඒ වගේ දේවල් වලට. isolation කියන එකට තියෙන එක දෙයක් තමයි ඉතින් ෆෝන් එක පැත්තකට දාලා නැත්නම් කම්පියුටර් පැත්තකට දාලා පොඩ්ඩක් ඔය හවස් වරුවේ කැම කද්දියවත් නැත්නම් හවස් වරුවේවත් ගෙදර කට්ටියත් එක්ක පොඩි chat පාරක් දාගෙන විදිහට තාලු කරගෙන ඉන්න. එතකොට හරි. right එහෙම තමයි හරියම නැත්නම් කොහේ හරි ආවිදින්න යන්න නේද? දැන් මූදක් ළඟ නම් මූදට යන්න, ගඟක් ළඟ නම් ගඟට යන්න නේද? වැවක් තියන වැවට යන්න. ඊළඟට දියැලක් තියන දියැලට ගිහලා කට්ටියත් එක්ක නාලා කරලා එන්න නේ? ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් නේද උෂාදී? ඒ වගේ දේවල් නේ අපිට පුළුවන්. right. හරි ඔය විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. අනික තමයි violating copyrights. කොහොමද ඒක ප්‍රොටෙක්ට් කරන්නේ? violating copyrights. හොඳම දේ තමන්ගේ අලුත් දෙයක් නිෂ්පාදනය කරා නම් ඒ සඳහා නීතිමය ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ යම් කිසි අලුත් දෙයක් හදුවා නම් නිකන් ඔහේ දාන්න නැතුව net එකට ඒකට නීති රාමුවක් තියෙන. ඒ නීති රාමුව ඔස්සේ ගියා නම් ඒ violation එක අපිට ආරක්ෂන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ අනිත් අයගේ violate කරන්න යන්නත් එපා. ඕගොල්ලෝ අනිත් අයගේ violate කරන්න ගියාමත් එහෙම ගැටලුවක් සිදු වෙන නිසා එහෙම කරන්න යන්නත් එපා. ඕකේ? ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් මේ වට පිළියම් හොයන්න. මොනවටද? මේ තියෙන ගැටලු වලට අපිට විසඳුම් හොයන්න පුළුවන්. එහෙනම්
මේ සෑම දෙයකම විසඳුම් තියෙනවා නම් එහෙනම් අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ IT වල ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. එහෙනම් අපි ඒ රාමුව තුල ඉඳගෙන so we can go ahead with the ICT, right? So there are some certain area, there are some certain limits. We have to understand what are those limits. By understanding and by getting experience, we can go ahead with the ICT, right? So ICT is important to our life. That's what I have to say. In finally, it's very important. We have to understand the way that we are going to use. අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා අපි ඒක දැනගෙන යන්න ඕනේ. Right. So I will move to that. The final point in this lesson is that evaluation of computer from the history. දැන් මේකෙන් ප්‍රශ්න අහනවා පුතේ ගොඩක් එක්සෑම් වලට. right? ඒ කියන්නේ බහුහරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේට මේකෙන් ප්‍රශ්න කීපයක් එනවම තමයි. right? For the multiple questions you get at least 2 questions or 3 questions you are getting from this in the O level exam. So therefore you have to by heart some sort of a lessons in this part. මේක සමහරව අපිට පාඩම් කරන්න වෙනවා කට පාඩම් කරන්න වෙනවා. For example, the range of the year for the certain period. For example, first generation පළවෙනි පරම්පරාව. පළවෙනි පරම්පරාව කියන්නේ කොයි කාලේ ඉඳලා කොයි කාලෙටද. So you have to by heart them. Without by heart you can't remember that, no? Right? And then what are the techniques that we have been used? So you have to read them and you have to get some sort of a short note which is different from each one of you. I mean, a short note can differ from one person to the other person, no? Short note එකක් ලියන එක පුජ්‍යලයෙන් පුජ්‍යයට වෙනස් වෙනවා. But anyhow you have to remember them by heart. Right? දැන් අපි කොහොමද මේක බලන්නේ? පොඩ්ඩක් බලමු. Generation. Okay? Then generation first. Year. Right? So go ahead like this, something like table. So put the generation, first generation, what is the year and the technology. So what is the technology that they have used, right? And the production. So what are the production has been done in this year? Something like you have to have some sort of a short note in this point in this lesson, right? Okay. So the first, what is the first generation? Part generation එක මොකක්ද? Vacuum tubes. No. Not that. පළවෙනි generation එක ඇවිල්ලා first generation එක නෙමෙයි. That is called zero generation. බිඳුවේ පරම්පරාව. So what do you mean by zero generation? What will be the technology? Books. Abacus. Abacus දන්නවද? Abacus එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා? අර අපි හැදුවේ අර පොළවලදී. That's what. Here you can Sir. see now. Here you can see now. How we replace Sorry? so how they use that as a computer, sir? Like how, like you don't have letters or nothing. Yeah. You are thinking about that. When you are asking the question, you are thinking about the computer that we have now and refer to that one. No, sir. Like how did they do like complex equation with? No, it was a not. solid- No, but that time it was not complex equations or the complex mathematics. Those time it was just simply plus and minus sometimes. I mean, addition and subtraction maybe. So finally, later on, those things are coming, right? That's what we said. Zero generation. There is no any technical or mechanical thing at that time. Only that abacus, right? So that is what you call zero generation. But most of the books or the teachers are not teaching you like zero generation. කවුරුත් මේක නම් ගන්නන්නේ නැහැ එහෙම එකක්. Right? එහෙම මේ zero generation කියලා එකක් තියනවා කියලා කවුරුත් නම් ගන්නන්නේ නැහැ because they are concerning about the
the generation that has been mentioned in the book, right? It has been mentioned in the book, right? Okay, zero generation is the time of abacus or before the first generation. Before the first generation, that's called zero, right? At that, this is the time, the longest time that it was used. abacus තමයි ඉතිහාසයේ ගොඩාක්ම කාලයක් පාවිච්චි කරපු එක, right? But it was very difficult to do a lot of work. Due to that, they find out the first generation computers. So then only it comes first generation, right? So the පළවෙනි generation එක ආවේ අන්න එතන ඉඳලා 1600 ගණන් වලින් තමයි පටන් ගන්නෙ නේද? for zero generation එක. ඊට පස්සේ first generation එනවා. first generation එකේ year එකක් තියෙනවා. ඊළඟට ඒකේ technology එක මොකද්ද? what is the technology here? vacuum tube, right? vacuum tube. Vacuum tubes. Yes, that is the first generation technology is vacuum tube. So they invented a small electronic things called vacuum tube. So that is the year, that is the time. It was a very huge translation or the very huge development of the ICT or the technology. Actually, we call it technology. Because of that vacuum tube, they could work a lot of speeder than the abacus, right? මේ vacuum tube එක හොයා ගැනීම එවකට විශාල පෙරලියක් බවට පත් වෙන තාක්ෂණය. right? එතකොට පුතා මේ abacus එකට වඩා ගොඩක් වැඩ කර ගැනීමේ හැකියාවක් ඒ හරහා vacuum tube එකෙන් හරහා කරන කම්පියුටර්ස් වලින් කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණා. But it was very difficult and there are a lot of time wasted. Human intervention is there more, right? Without human it cannot be work. Not only one person, many person has to be involved in that computer. There were many disadvantages due to that, right? Then after maybe around 10 years something like, right? Then for the next stage is called second generation. So that what we call what? Technology transistors, no? So they find out the transistors. Because of the transistors, then again the very big changes were there in that technology. So something like they come first, second, third, fourth, something like generation they come. හොඳයි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පොඩි සටහනක් ගහ ගන්න ඕනේ. ෆස්ට් ජෙනරේෂන් එකේදී කරපු ඒවා මොනවාද? උදාහරණයක් ENIAC machine, right? ඒ වගේ කම්පියුටර් සදපු කම්පියුටර්ස් තියෙන මොනවාද කියලා. ඒ වගේ ඒ ජෙනරේෂන් වලදී දායක වුණු ගායකයෝ කවුද? මේ කම්පියුටර්ස් කියන එකපාර හැදුන්නේ නැහැ. So there were lot of people were contributed in many way to develop the computers that has come to this nowadays computer. එක්කෙනෙක්ගේ දෙයක් නෙවෙයි පුතා ඔය කම්පියුටර් එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ කාලේ ඉඳලම ඒ කියන්නේ zero පරම්පරාවේ ඉඳලම අද වර්තමාන දක්වාම විශාල ප්‍රමාණයක් විශාල මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු කිව්වොත් අපි කිව්වොත් that what you call scientists, right? So there are a lot of scientists, they have their lot of effects to find out the computer that we are using nowadays. එතකොට ඒසා ලොකු විශාල ප්‍රමාණයක පුතා හැමෝම ඉන්නවා, right? මේ ස්ටේජ් එකේ. ඒ වුණාට පරිගණකයේ පියා කියන්නේ කාටද? Who is the father of computer? Charles Babbage. Charles Babbage. Why he is called father of computer? But there are a lot of scientists are there. When human was there, then there was some Blaise Pascal, then Joseph Jacquard. There are a lot of the very
big advanced scientists were there. But only the Charles Babbage is the person who was called the father of computer. Why it is? Because what? What is the reason? Hmm? Now, before Charles Babbage comes, right, there were computer and there were machines concerning as computer. But he was called as father of computer because he is the person who gives the real concept of a computer. He is the person, he gives the real concept of a computer. කම්පියුටර් එක තිබිය යුතු සංකල්පය කම්පියුටරයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක එයා තමයි දුන්නේ. ඒ නිසා තමයි යාට father of computer කියන නම දැම්මේ. එහෙනම් පුතා මතක තියාගන්න concept is the most important thing. Concept. Right? Concept එක දැන් ඔයගොල්ලෝ උනත් එච්චරයි පුතේ. ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි දෙයක් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ නෑ. ඒ නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය වෙන concept එක ඔයගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරොත් ඒකේ අයිතිය ඔයගොල්ලන්ට. ඒක නාමයෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ටයි. If you are so brilliant, if you are so cunning and if you are so keen, then you may give some sort of a idea which is so important for the human. Then you are getting credit for that. Sometimes some other people are developing that, but you are getting that credit. Okay, so concept is more important. That's why Charles Babbage also getting the concept. දන්නා දැන් ලෝකේ රවුම් කියලා කියනවා නම් ලෝකේ රවුම් කියලා කියනවා නම් මෙන්න මේ හරියනුයි ලෝක උඩ ගෝනේ මේ හරියනුයි මේ තුන් පැත්තෙන් සැටලයිට් දාන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ යා කිව්ව කණ්ණාඩියක් වගේ හයි කරන්න පුළුවන් නම් එතකොට යා කියනවා කෙනෙක් කියන මේ මං කියන චාර්ල්ස් බේබේජ් නෙමෙයි එහෙම පුළුවන් නම් මෙතන ඉන්න කෙනාට මේ ලෝකේ මෙතන ඉන්න කෙනාට ඒ මොහොතේ වෙන දේම මෙතනින් ලෝකේ ඉන්නේ මෙතන කෙනාට බලන්න පුළුවන් කියලා කියනවා නේද ලෝක බෝලේ කියන්නේ මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ බෝලයක් නේද හිතන්නකො මේක නිකන් බෝලේ කියලා බෝලේ කියලා හිතන්න මේක බෝලයක් නෙමෙයි එතකොට මේ පැත්තේ ඉන්න කෙනාට මේ පැත්තේ ඉන්න කෙනා එකපාර බලන්න පුළුවන් මේ මොහොතේම ඒ මොකක් නිසාද බෝලේ රවුම් නම් මේ තුන් පැත්තෙන් මොන හරි කණ්ණාඩි තුනක් වගේ තියෙනවා නම් මේ කණ්ණාඩිය නිසා රයිට් මෙන්න මේ කණ්ණාඩිය නිසා මෙයාව දකින්න පුළුවන්. ඒතර මෙයාගේ තොරතුරු මේ කණ්ණාඩියෙන් ගන්නවා. අරගෙන මෙයා දෙනවා මෙයාට. මෙයාගෙන් මෙහෙම අරන් පරත කරනවා මෙයාට. ඒ නිසා මෙතන යන දේ ඔක්කොම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක concept එකක්. මේ concept එක ඉස්ලාම ඉදිරිපත් කරා එක්තරා පුජ්‍යලෙක්. ඒ නිසා තමයි ඒකේ ගෞරවය යාට හිමි වුණේ. කවුද ඒ පුජ්‍යලයා? කාටද කියන්න පුළුවන්? Sorry? Who said that? Rusira. Very good, Rusira. Very good. Arthur C. Clarke is the person who gave that concept. Where is he? In Sri Lanka. Yes, but he is American, but he lived in Sri Lanka. He got the Sri Lankan citizenship. He died in Sri Lanka. Right? So he is the person gave that idea. Because of that only the satellite system comes, and because of that, so that's why that the communication, the communication technology going up, right? Because of his this that the concept, right? So like that, if you are also concerning on that, Puta, in any case, in any point, if you have a very good concept which are not think about others අනිත් හිතපු නැති දේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ concept එක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් you are the person own for that concern, so you will be getting that credit to you. ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඒ credit එකක් ගන්න. right? එහෙම කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයගොල්ලෝ අය කෙනෙක් තමයි ඒගොල්ලෝ. අම්මගෙන් ඉපදලා ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි ගන්න ඇවිල්ලා ටික කරලා තමයි කරේ. නේ? ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ දේ කරන්න. බැරි කමක් නැහැ. Just what you have to think about that. Study and think. Study about the world, about the anything what you are interested on that. Study on that area and think about that. So you will be getting there. එහෙම වුණොත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මට ඕනේ පුතාලාගෙන්
මම මිනිත්තු 10ක ඔය කාලයක් දෙන්න මිනිත්තු 5ක් කාලයක් දෙන්නම්. ඔය පාඩම පොඩ්ඩක් කියවා ගන්න 1.6 කියවලා මෙන්න මේ වගේ පොඩි සටහනක් හදාගන්න. හදාගෙන ඒ කියවන එක කියවලා බලලා මේකට දාන්න බලන්න මේ වගේ. Right, just take 5 minutes time, read the books, and then just can you make it light and then let me know. බලන්න දැන් කරන්න බන් ටක් ගාලා. මං කීපක පැහැදිලි හැමෝටම පොත් තියෙනව නේද පුතාලට? No, sir. ඔයාලට මං එවන්නම් දැන් එහෙනම් මේකෙන් මොකේද e-book එක එවන්නම්. කාටද තව නැත්තේ? ඔක්කොම තියෙනවනේ. right. මං උසාවියේ e-book එක එවන්නම්. අනිත් අය ටක් ගාලා බලන්න කියවන්න ඉක්මනට. Excuse me, sir. Yes. Sir, do we need to create a short note about the lesson? Actually, I need this, not the lesson. I need the 1.6 evaluation of computer. As a short note in the sense like that, what I saw you do in the whiteboard. Okay, sir. Something like that only. So production means that the invented things. Yes, from yes, invented things like ENIAC, UNIAC computer, something like. හරි උෂාදින මං එවන්නම් මේක.
ඩෙවින් ඔයා ගිය සුමානේ වීඩියෝ කරන් බැලුවද? ඔව් සර් බැලුවා. ආ රයිට්. සර් මට ළඟන සතියෙත් එන්නේ නැහැ සර් මට මම සර් කොළඹින් පිට යනවා. ඉතින් ප්‍රශ්නේ නැහැ පුතේ ඇමරිකාව ගියත් කමක් නැහැ වට එන්න පුළුවන්. නෑ සර් මේ ඒකට ෆෝන් ගෙනියන්න බෑ සර්. ඒ කොළඹට ෆෝන් ගියන්න පුළුවන්. නෑ සර් මේ කොළඹින් පිට යන්නේ සර්. ඉස්කෝලෙන් යන හින්දා සර් ෆෝන් ගෙන්න දෙන්න. ආ ඉස්කෝලෙන් යනවා. ඔව් සර්. ආ හා හා. හරි එමුණත් වීඩියෝ ගන්නකො. අශෙන් ඔයාගේ මේ ඉස්කෝලේ කොයිද අශෙන්? Ramangan Mahanan. sorry? Mahanam College. ආ මහානාම. තර ගෙවල්? Volgaswald. ආ. බානුර ඔයාගේ යාළුවා ආවේ නෑ නේද? සර් එන මාස් දැන් ඉඳන් කියලා දාන්න. ඒතොර අපි පාඩම් ගිහිල්ලා ඉවරයිනේ පුතේ. සර් යාට නෝට් එක නම් දෙන්න නෑ. නෝට් එක ඔව්. මං දුන්නත් එක නේ මේ ගියසුමානේවා. සර් මම කියන්නේ. යා ඊළඟ මාසේ දැන් එන්න කියලා දාන්න. හා හා හා.
ഇവരായത് പുത്തേ? Yes, sir. Right. Can you just read this? Okay, sir. Can you read this? Sir, the zero generation is zero generation. Sir, it was their technology was abacus. Their software use was mathematical equations to uh, characteristic. It didn't want power. It was portable. It was lightweight. It didn't consume electricity at all. It was cheap. Right. Okay. Enough. So that is the zero generation. Ashen, can you go ahead with the first generation? First generation, 1940 to 1956, technology vacuum tubes and production, ENIAC. Okay. Right. Sanaya, can you go ahead with the second generation? No, I'm still writing. About the second? Yes, sir, I'm still writing the short note. I need a little bit of time. No, I mean to say, are you writing the second generation or the third generation or fourth generation? The second generation. Right. Can you just read the first generation what you finished? The first generation is up to 1940 to 1956. Right. The major hardwares are vacuum tubes, and the software are used in machine language and assembly language. The characteristics are they are expensive and they consume a lot of electricity. Good. Nice. Okay. You can carry on quickly, no problem. Right? Okay, Nishini. Nishini, the Nishidi, madam. Sorry, nama Nishiti, ne? Yes, sir. Okay. Can you go ahead with the second generation? The second generation started from 1956 and ended in 1963. The major hardware technology was transistors, assembly language and program language was used as software. They are small in size and generate less heat. Okay. Senusha, third generation. Yes, sir. Okay, sir. Third generation, 1964 to 1975. Major hardware technology. ICs, high capacity disk row secondary storage, keyboard, and mouse for input. Software used. Software used operating system, well developed program, a high level computer language for coding. Characteristics small in size, lead heat, expensive, low power consumption. Okay, what is the technology? What's that? What was the technology they used? ICs. ICs, right. Okay, right. Next one, Uvani. What is the next generation? Third generation. Right. 1962 to 1975, the technology was integrated circuit. The software used was well-developed programming languages, and the characteristic was small in size, lacking generation. Systems invented were IBM I,
Series C. Okay. So what was the technology? Integrated circuits. Integrated circuits. Okay. Ushadi, what is the last one? Sir, I can't understand. All right. Okay. Samira. Generation Uh, up to 1989 to present. Their technology is Internet and their software used operating system with GUI, Internet and multimedia applications, what was voice, the technology, Buddha? Internet, ULCI, SI, very high capacity hard disk and optical disk, Right. Okay. and Yes, characteristic. characteristics were portable, less expensive, small in size, easy operations, high reliability and efficiency. Their system integrated are IBM notebooks, Pentium PCS, Sun workstations. Okay, good. Right. So we have to continue to the next lesson. අපි ඊළඟ ලෙසන් එකට ඊළඟ දවසේ ඉඳලා යනවා. මේ ලෙසන් එකේ මොනවා හරි ඉෂුස් තියෙනවා නම් ගැටලු තියෙනවා නම් කියවලා බලලා කරලා නැවත වතාවක් ඔයගොල්ලෝ පොඩි ෂෝට් එකක් ගහලා අරගෙන එන්න. පොතේ ලියලා දාගන්න පාඩම් කරන්න යද්දි මොනවා හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් ක්ලාස් එකට ආවට පස්සේ කොලේ පේනවනේ මතක් වෙනවනේ. එතන ක්ලාස් එකේ ලාදී ප්‍රශ්න අහන්න අපි ඒතර ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරලා ඒක විසඳලා අපි ඊළඟ පාඩමට යනවා. ඒතර අපි දෙවෙනි පාඩම හැටියට ගන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? දෙවෙනි පාඩමට අපිට තියෙන්නේ කරනවා නම් කරන්න මේ පොතේ දෙවෙනි ලෙසන් එක Fundamental of Computer System කියන එක. ඒ කියන්නේ පුතා this is the lesson that we are learning about the hardware part of the computer. මේක තමයි අපි පාඩමේ අපේ සිලබස් එකේ hardware පැත්තට බර වෙලා කතා කරන පාඩම. This also a theory, not the practical. Right? අපිට තියෙනවා පුතේ සාමාන්‍යයෙන් කරන්න ටර්ම් එකට grade 10 වල first term එකට කරන්න තියෙනවා පළවෙනි පාඩමයි දෙවෙනි පාඩමයි මට මතකයට පස්වෙනි පාඩම වෙන්න ඕනේ. practical පාඩම පස්වෙනි පාඩම. How do you want to do? Do you want me to do the second lesson or the fifth lesson? I mean practical lesson. What do you prefer? මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? Anyway, I think I just propose you to go to the second lesson. Why? Now the exams will be there. But after exams, the most of the students are promoted for the. So it's better the second lesson. Yeah, what I want to do explain you is that now after this exams over, so next term this month, end of this month, so you all are promoted to the grade 10 as officially in the schools in government, right? So then at that time only some parents wants to go for the classes for the grade 10 or 11, right? So that time many students are again coming to this class. If I start the practical lessons, they will miss. Therefore, shall we start with the theory lesson, second lesson number 2, so that they can read and they can watch the video and can learn it, no? But practical means that they can't do that like that. Therefore, we will go ahead later on with the practical. So next week we will start from the new lesson, second number lesson. එතකොට උෂාදී අලුත් පාඩමක් පටන් ගන්නෙ ගැටලුවක් මතුවෙන්නේ ඒ විදිහට පටන් ගන්නෙ. එතකොට තේරෙන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. හරිද උෂාදී? දැන් ඔයා ගියසුමානේ ආවේ මගදිනේ ආවේ මේ පාඩම තේරෙන්නේ නැතුව ඇති අද ආපු අයට. සමහරට මං කියනවා චුට්ටක් ග්‍රීක් වගේ ඇති. නේද නිෂිති? එහෙමද? ඈ සමහර ඒවා චුට්ටක් ග්‍රීක් වගේ ඇති. මොකද පාඩමක මැද ඉඳලා ආපුවම පුතේ එක පාඩම පාඩම අල්ල ගන්නත් බෑ. අර ගුරුවරයාගේ ස්ටයිල් එක අල්ල ගන්නත් අමාරුයි. හැබැයි දවස් දෙකක් ගියාට පස්සේ සහ අලුතෙන් පාඩම පටන් ගත්තට පස්සේ ඔකට ඒ ඉෂුව එකක්වත් එන්නේ නැහැ. මුලින් ඉඳලමනේ යන්නේ. එතකොට අර ගුරුවරයාත් හුරු වෙලා තියෙන්නේ පාඩමත් මුල සිට යන්නේ. So there is no any questions, any problem. ඒ නිසා අද ආපු අය
ලබන සුමානේ ඇවිත් එපා. ලබන සුමානේත් ඇවිල්ලා බලන්න අලුත් ලෙසන් එකක් පටන් ගන්න ඉඳලා ඇවිල්ලා බලලා කරගෙන යන්න ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරි? මොකද අලුත් පාඩමක් පටන් ගන්න නිසා. හොඳයි එහෙනම් වෙන මොකුත් ගැටලු තියෙනවද අහන්න? Is there any questions to ask? Any problem, any proposals? Is there? No, sir. Right. නිශිති මොකද අද පාඩම තේරුන්නේ නැහැ නේ අතරම පුතේ. වාක්‍යය තේරෙනවා. ඔව් සමහරව තේරෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඒක ඇත්ත කතාව. ඒක මම බයනතෝ කියනවා සමහරව තේරෙන්නේ නැහැ කියලා හේතුව අර පාඩමේ මැදකදී ආපුවම you are so confused, right? ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. We'll see from next week. We are going to new lesson now, so it will be okay. Okay. Zuna, are you okay now? Okay, sir. Right. I prayed for you, huh? Thank you, sir. Okay. Right. Ashen, any questions? Sanaya? No, sir. Right. So then shall we move to the next week? Samara, are you okay? Any questions? No, sir. Right. Okay, then see you next week. Then everybody, God bless you and good night. God bless you everybody. Buta. Usarna ya motama. Good night. Thank you, sir. Like, Good night, sir. Thank you. Good night, Buta.